Sehr studiert. Was hast du am Wochenende gemacht? Noch einmal? Ich hatte studiert. Du hast studiert, okay. Und hast du viel zu lernen? Sehr viel zu lernen? Ja, Mhm. Hast du auch Quizzes oder Tests? Was hast du? 9 Projects. Ich hatte Projects. Projects, okay. Mhm. Gut. Okay. Gut, ich glaube, kommt Joshua oder Isa heute zum Unterricht? Joshua is coming. Okay. Isa might not. Okay. I asked her, but Mhm. she did not buy. Okay. Okay, wir beginnen mit Wiederholung, Revieren, Körperteile. We learn part of bodies. Kannst du mir sagen, was ist was? Was ist das? Das Belly, Auf Deutsch? mm, Or anyone that you know, kannst du mir sagen? das Arm, Der Arm. This one? der Arm. Der Yes. Arm. Okay, we have options. Which option choose? Okay. What should be for that? Der Arm, du hast gesagt. Der Arm, die Arme. Richtig. Okay, weiter. Der Fuß, Der Fuß. Okay, haben wir hier Fuß? Ja, der Fuß, die Füße. Sehr gut. Weiter. der Finger, Der Finger. Das, Finger, das, Finger, das Finger. der Finger. Kannst du hier sehen? Ja, der Finger, die Finger. Okay, weiter. Das Die Haare. This one. तीन हार है हाँ जी Okay, das Haar und die Haare. Sehr gut. Okay, weiter. der Bauch, Der Bauch. Sehr gut. Der Bauch, die Bäuche. Okay, weiter. die Nase, Die Nase hier. Okay, die Nase. Ja, die Nase. Okay, weiter. सर जो अभी आपने सेलेक्ट किया वो मुंड नहीं होगा आई Okay, गेस नोज okay, try. कहीं और Der Mund. Ja, der Mund. Okay. एंड der नाज़े वो थोड़ा सा ऊपर है मुंह से ये वाला ना? यस यस Die Nase. Ja, die Nase. der See से This, से this one? नहीं वो आइज के Ah, das Auge. 10 Auge Das war der Fuß, ne? Der Fuß. यस Und this one, das Auge. Das Auge. Und was ist das? das ist der Leg, Can you find out here? der Ohr, No, this one. Ohr. Ohr is ear. Das Ohr. Okay. Das Bein, das Bein. Nein, richtig. Also das Haar, die Haare, das Auge, die Nase, der Finger, der Mund, der Arm, der Bauch, das Bein und der Fuß. Sehr gut. So, Manur ist auch da. Hallo Manur, wie geht's? Mir geht es gut. Super. So, wir haben so nur Körperteile gesehen. Das Haar, das Auge, die Nase, der Finger, der Mund, der Arm, der Bauch, das Bein und so weiter. Okay. So, gut, dann machen wir weiter mit dem Unterricht.
Okay, gut. So, letzte Woche, wir haben Körperteile gelernt, Part of Bodies, und wir haben gelernt, wie man bei einem Fitnessstudio die Frage zum Beispiel, wie alt bist du, wie groß bist du, wie schwer bist du oder wie viel Kilo wiegst du. The common question that you have if you go to a fitness studio and the trainer asks you, we discuss Alter, Größe und Gewicht. Was war Alter? Old Age. Und Größe? age, Was war Größe? tall, Ja, Height und Gewicht, Wait. Weight. So he learned, wie alt bist du, wie groß bist du und wie viel wiegst du? That was the question. 1 Meter, we use 1 Meter und so weiter. Und heute machen wir die Sportübung. Also, you know, Svenja, ihr wisst, dass Svenja macht ein Experiment, ein Diätprogramm und sie geht auch ins Fitnessstudio. Heute ist das erste Tag von Svenja im Fitnessstudio. Her first day in the Fitnessstudio. Okay. Beim Training, during Training, Bernhard ist der Trainer von Svenja, erklärt eine Übung. Explain an exercise. Hören Sie und ordnen Sie die Bilder. Listen and bring the picture in a sequence. Okay, first we try to understand. Die Arme ausstrecken. This is the Arme ausstrecken. Was bedeutet die Arme ausstrecken? arm stretching, Stretching out the arms. Die Arme ausstrecken. Und second, den Rücken gerade halten. Was ist der Rücken? The back. The back. Und gerade, was ist gerade? Straight. Halten. Was ist halten? Can you see the picture and tell what the instruction is that? Den Rücken gerade keeping halten. Huh? keeping the back straight, Ja. Den Rücken gerade halten. Keeping the back straight. Den Rücken gerade halten. Sehr gut. Und C. Ein Knie hochziehen. Was ist ein Knie? knees, Knees. Und hochziehen. Was bedeutet hochziehen? If you see the picture. yes, I can. Bringing up the knees. To pull the knee high. Hochziehen. Acha. To pull the knee high. Hochziehen. Ne? To pull the knee high. Hochziehen to pull high. D. Auf einem Bein stehen. Was ist Bein? Leg. Leg. Auf einem Bein stehen bedeutet? Standing on one leg. Yes, to standing on one leg. Standing on one leg. Und den Bauch anspannen. Den Bauch anspannen. Was ist das? Squeezing the stomach. Ja, anspannen. So, yes. Den Bauch anspannen. Perfekt. Okay. Hannes, kannst du bitte die nochmal vorlesen? Can you read loud? Die Arme ausstrecken, den Rücken gerade halten, Sehr gut. ein Knie hochziehen, auf einem Bein stehen, den Bauch anspannen. Anspannen, sehr gut. Manu, kannst du bitte auch einmal laut lesen? Die Arme ausstrecken. Den Rücken gerade halten. Ein Knie hochziehen. Hochziehen. Auf einem Bein stehen. Den Bauch anspannen. Anspannen, sehr gut. Okay, gut. Okay,
Wir hören jetzt und bringen die Fotos in ordnen Sie die Bilder. Ne? We will listen and bring the photos in a sequence like 1, 2, 3, 4, 5. Which instruction the instruction go first? The first is done. Ein Knie hochziehen. And second, third, fourth, and fifth. You have to give the numbers. Okay? Also hören Sie und ordnen Sie die Bilder. Listen and bring the picture in a sequence, in a order. And match. Okay? Aufgabe 5a und b. Alle bereit? Seid nicht so schlapp, los geht's. Zieht eure Knie hoch, erst links, dann rechts. Svenja, du auch. Zieh abwechselnd ein Knie hoch. Haltet jetzt euren Rücken ganz gerade und steht ganz ruhig auf einem Bein. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt das andere Bein. Und spannt den Bauch an, die ganze Zeit. Gut. Svenja, halt den Rücken ganz gerade. Genau. So, jetzt gib mir deine Hand und steh auf einem Bein. Jetzt stellt euch normal hin und streckt die Arme aus. Ganz nach oben. Super. Atmet langsam ein und wieder aus. Svenja, bitte streck die Arme gerade nach oben und atme ein und aus. So. Haben Sie die Fotos zugeordnet? Soll ich noch einmal spielen? Once more? Yes, sir. Okay. Aufgabe 5a und b. Alle bereit? Seid nicht so schlapp, los geht's. Zieht eure Knie hoch, erst links, dann rechts. Svenja, du auch. Zieh abwechselnd ein Knie hoch. Haltet jetzt euren Rücken ganz gerade und steht ganz ruhig auf einem Bein. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt das andere Bein. Und spannt den Bauch an, die ganze Zeit. Gut. Svenja, halt den Rücken ganz gerade. Genau. So, jetzt gib mir deine Hand und steh auf einem Bein. Jetzt stellt euch normal hin und streckt die Arme aus. Ganz nach oben. Super. Atmet langsam ein und wieder aus. Svenja, bitte streck die Arme gerade nach oben und atme ein und aus. So. Was ist Nummer 2? Manu. B. B. Genau. Und was ist C? 1? Was ist 3? D. Mhm. Und Manu, was ist 4? E. Mhm. Okay. Answers. Okay. Nummer 1, ein Knie hochziehen. Nummer 2, den Rücken gerade halten. Nummer 3, auf einem Bein stehen. Nummer 4, den Bauch anspannen. Und Nummer 5, die Arme ausstrecken. Richtig? Any confusion? Yes, sir. Okay. No? Okay. No, sir. Gut, dann machen wir jetzt Übungsnummer B. Wir machen jetzt Übungsnummer B. Und Benhard ist der Trainer, erklärt die Übung. Explain the exercise. Was sagt er zu Svenja? Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. So, what instruction is he giving to Svenja? Also, was sagt er zu Svenja? Hören Sie und kreuzen Sie an and try to mark in your copy or okay? Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, so just the instruction that he is giving to Svenja, not the others, only Svenja. We have to listen and mark these statements. From these statements, which instruction is he giving to Svenja? Okay? Gut, dann hören wir jetzt. Aufgabe 5a und b. Alle bereit? Seid nicht so schlapp, los geht's. Zieht eure Knie hoch,
Erst links, dann rechts. Svenja, du auch. Zieh abwechselnd ein Knie hoch. Haltet jetzt euren Rücken ganz gerade und steht ganz ruhig auf einem Bein. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt das andere Bein. Und spannt den Bauch an. Die ganze Zeit. Gut. Svenja, halt den Rücken ganz gerade. Genau. So, jetzt gib mir deine Hand und steh auf einem Bein. Jetzt stellt euch normal hin und streckt die Arme aus. Ganz nach oben. Super. Atmet langsam ein und wieder aus. Svenja, bitte streck die Arme gerade nach oben und atme ein und aus. So, which instruction has he given to Svenja? Was sagt es zu Svenja from these 5? First one में Z, Zieh ein Knie hoch. Okay, C and knee hook, okay. and then halt, Mhm. halte den Rücken gerade. Genau, halte den Rücken gerade. Sehr gut. And one more. Gib mir die Hand. Genau, gib mir die Hand. Sehr gut. Gib mir die Hand. This one, ne? Okay. Mhm. Streckt die Arme aus. Sehr gut. Streck die Arme aus. And Yes. do this. Atmet Nee, ein und nee. aus. Atme ein. Atme? Okay. Atme ein und aus. So, once more. Ja. Zieh ein Knie hoch. Halte den Rücken gerade. Gib mir die Hand. Streck die Arme aus. Atme ein und aus. So, these are the instruction that is giving Bernhard to Svenja. First instruction is zieh ein Knie hoch. Second, halte den Rücken gerade, ganz gerade. Gib mir die Hand und streck die Arme aus. Atme ein und aus. Einatmen und ausatmen. Einatmen to inhale, ausatmen to exhale. Einatmen und ausatmen. These are trennbar verbs, also separatable verbs. Einatmen und ausatmen. Also, these are the instructions that the trainer is giving to Svenja. And you remember we learned these are the instructions giving in do form, in do form, and we know already imperative we have learned in our previous semester with Z form, imperative. Also I share the. Can you see the whiteboard? Yes, sir. Okay, good. Yeah, imperative with Z we learned already in chapter 3. You remember with Z? You remember we learned the instruction, giving instruction to describing the way. You remember? Gehen Sie hier links. Gehen Sie hier links. Gehen Sie hier rechts. Gehen Sie geradeaus. These are called imperative with Z. Also, what is imperative? When we use imperative? Anyone know? When we use imperative forms? Also, imperative forms are used to give order, to give instructions, to request someone to do something. No? And gehen Sie hier links. This is like instruction. Please go from here left. Gehen Sie hier rechts. Please go from here right. Gehen Sie geradeaus. Please go from here right. And same instruction we can use. And normally in fitness studio, the trainers are with the students or with the persons
informal. That's why they don't use the Z form in anywhere in Germany. If you are in a fitness studio, the trainer or you with the sports mates, you only use the form do form and ear form in Germany. This is the like German culture. In any kind of sports club, in any kind of sports studio, the trainer and the co-sportler they are informal, and that's why we cannot use Z form with instructions here. So these are like similar like Jana in Frage. Na? Verb position is on the first. Na? Was for the difference is that like in a question we have the question mark. We use gehen Sie heute ins Kino? Gehen Sie heute? This is the question, no? This is the question. This is the question. Gehen Sie heute ins Kino? And gehen Sie hier links. This is instruction, and this is imperative mit Sie, no? Imperative mit Sie. Okay. If we use imperative with do, today we learn imperative with do form and with ear form. Also imperative can only be used with second person like do, and second person plural like ear, and second person formal with Z. And we have learned already with Z imperative form, and today we learned imperative with do und ear, also with do singular and ear with plural informal. Okay, we can go back to the book and then so if you see the book, they have used the instruction zieh ein Knie hoch. Ein Knie hochziehen, that was the verb. And this verb is separatable verb. Hochziehen is separatable verb, as a hoch geht at the end. What change have you seen in this sentence? Zieh ein Knie hoch. This is imperative with Svenja, also with do form. Which change have you seen here? What is different from normal routine? Can you tell me? So, zieh ein Knie hoch. What kind of change you see in this sentence? The verb is separated. Yes, that is normal. That is separatable verb. That is in every situation it is separatable. And other thing? Okay, I explain you. Okay, I use it again, whiteboard. Okay, in normal sentence, it should be like, in normal sentence, it should be like do siehst, den Arm, das Bein hoch. This is the normal sentence. Okay, this is the normal sentence. Present sentence. Du ziehst das Bein hoch. You pull your leg high. Du ziehst das Bein hoch. If I change this sentence in imperative, I like in form of instruction, in form of order, in form of request, this sentence should be see, we know already that a verb position is first imperative, na? See das Bein hoch. Now, what you can observe from this sentence? See das Bein hoch. What you can observe? How is different from normal sentence? The normal sentence is like ordering that you have to do this, and see das Bein hoch is just like an instruction Yeah, as to how. yeah, but the sentence, if you see the sentence, how grammatically it is different. Like if you say we don't have U form here, and we don't have ST form. Yes. The conjugation is missing and the do form is missing. These both things should be omitted from the sentence. And normal with Z, there is a no change.
there's no change. But with do form, we don't use do form, and we don't conjugate the verb. If we are not using the do form, then we don't need to conjugate it. That's the very common thing, na? That's why if you don't use do form, then you don't need to conjugate it. So see das mein hoch. See das mein hoch. It's like order, it's like request, it's like demand something. Yeah. So that's the change that happened with imperative. Also see das mein hoch. You can see the other examples. Okay. Okay. Second sentence. Ans, kannst du bitte vorlesen? What was Svenja's sentence? Halte den Rücken gerade. Yeah, halte den Rücken gerade. That is the same thing that happened. There is a no do form and there is no st form. There is no st form. If you see here, the table here, so also du hältst and umlaut will be changed, and if the verb end with t, there is always e. We know already that. And with imperative form you can use both halt or the halte, both are correct. Halt or halte, both are correct. You can use with e or you can use without e. Halte den Rücken gerade. And this is vowel vexel verb. As a normally, if I do the conjugation of halten, I can share you. The conjugation of halten is like halten. Ich halte, du hältst, sie, es hält. You can see the change is umlaut. There is a umlaut in do and as form. This is a vocal vexel, vowel change. A change into a umlaut. Du hältst und wir halten, ihr haltet und sie halten. And if you make it imperative, also with do form, then you will change halt. Halt. Halt den Rücken gerade. Halt den Rücken gerade. So this should be the sentence. Halt den Rücken gerade. Okay. Also there is no change in vocal vexel in imperative. Okay. Okay. Back to. Okay. Okay. The next is Manur, kannst du Nummer 3 lesen? Instruction for Svenja. Gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Also in this case, we will follow the vocal vexel. Like you know, the conjugation of geben is ich gebe, du gibst, sie, es gibt, wir geben, ihr gebt und ihr, sie und sie geben. This is the conjugation of geben. And if you use this with imperative, that should be give. What was the sentence? Give mir die Hand. So gib mir die Hand. Gib mir die Hand. So that should be the imperative form. Also with a umlaut, if you say, can I say a, they change into a umlaut. So this rule will not be followed in imperative, but the other rules, also e change into I, that rule should be followed in imperative. Only this umlaut rule will not be followed in imperative. Okay, the next exercise is Nummer 4. Hans, can you read the instruction from Svenja?
Streck die Arme aus. Genau. Streck die Arme aus. You can see here, streck die Arme aus. You cannot see, you cannot see do form, you cannot see st form. So streck die Arme aus und atme ein und aus. Atme, atmen is the verb, atmen. You know the verb atmen, atmen. Atman. Atman mean to breathe. Ein atmen, to breathe in. So we say ich atme ein, that should be ich, and du atmest ein. If you have the verb m before en, then you will add always a e. Ich atme ein, du atmest ein, sie, es atmet ein. Wir atmen ein, ihr atmet ein und sie atmen ein. And if you use with imperative, atme ein und aus. That should be imperative. Also we will use one E in the imperative form as well. Okay, so good. That's the imperative form we do. Okay, now we listen once again the dialogue, and we will mark the instruction that Bernhard give to the whole class. Instruction for the whole class. Also ear form, no? We will try to mark out in the sentence. Okay. Aufgabe 5a und b. Alle bereit? Seid nicht so schlapp, los geht's. Zieht eure Knie hoch, erst links, dann rechts. Svenja, du auch. Zieh abwechselnd ein Knie hoch. Haltet jetzt euren Rücken ganz gerade und steht ganz ruhig auf einem Bein. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt das andere Bein. Und spannt den Bauch an, die ganze Zeit. Gut. Svenja, halt den Rücken ganz gerade. Genau. So, jetzt gib mir deine Hand und steh auf einem Bein. Jetzt stellt euch normal hin und streckt die Arme aus. Ganz nach oben. Super. Atmet langsam ein und wieder aus. Svenja, bitte streck die Arme gerade nach oben und atme ein und aus. So, for the first sentence, which instruction he used Bernhard for the whole class? Seid Seat. ein Knie. Yeah, seat ein Knie hoch. And for second, Haltet, haltet den Rücken gerade. And for the three, gebt mir die Hand. gebt mir die Hand. I think this instruction he did not use. And but vier, Streckt die Arme. streckt die Arme aus. And fünf, Atmet die ein und aus. Sehr gut. And this is the imperative form with ear. Ear is the plural of do form. Also first plural, second person. For plural, second, informal. And this form, imperative form, you can make imperative form. If I write a sentence, you can tell me which change has occurred. If I say normal sentence, okay, normal sentence is ear haltet den Rücken gerade. This is a normal sentence. And if I make to it this sentence like in form of order, in form of request, in form of some instruction, I will use haltet den Rücken gerade.
So, haltet den Rücken gerade. Haltet, sorry. Haltet den Rücken gerade. What change have you seen? There are two changes happen in imperative sentence. Which changes? First change? Ear was Yes, eliminated. eliminated. Exactly. First, we don't have ear. There is eliminated. Okay. And the other change? Instead of this, we have imperative. Yes, this sign. Huh? So once Yes, sir. again, I can repeat all three form of imperative and then we can compare it. Normal sentence, if I write Sie gehen hier recht. How do you make this sentence in imperative? Sie gehen hier recht. How do you make it imperative? The first rule of imperative is verb position is, on which position is verb? First. Past position. Manu, can you change this sentence in imperative? Gehen Sie Hier hier rechts. Gehen Sie hier rechts. This is the imperative sentence. Gehen Sie hier rechts. Perfect. Okay, this sentence is normal sentence and this sentence is now like order request. Okay. Now I use do form. Haste. You can use a moment. Okay. Okay, use here. Du hältst den Rücken gerade. Okay. Ans, how do you change this sentence in imperative? Uh, There are three changes. Haltst Halt den Rücken den Rücken gerade. and okay, first change. Exclamation. Genau, first change is like if you see, first change is like there is a like there is no umlaut, and second is there is no do form, and the third change is there's like mark of explanation, Ausrufzeichen. Three change happen. Huh? Okay, and there is no st conjugation of st. Okay. Okay, now we can use mit imperative form, also mit ihr, ihr haltet den Rücken gerade. This is a normal sentence. Manur, can you change this sentence in imperative? haltet den Rücken gerade. Genau, haltet den Rücken gerade. So the change you can say verb no change. There is a no ear in the sentence. Ear should be omitted. First change, like there is no ear, and then the second change is that there is a mark explanation. So this is how to make imperative, and imperative are used to give instructions, to give order, to request, and there are three forms with three pronouns with whom we can use imperative. Second person, always second. With third person we cannot use. The third person that is not present, you cannot give them him or him instructions. So that's why the imperative can be used with do, with sie, and with ihr. Any question? Is it okay? Yeah. Yes. Yes, sir. We need to practice this. We can do the practice together. Okay. Let's do the practice. Okay, good.
There's one exercise you can use together. Yes, I think. Okay, there's one more exercise. Okay, there is one more sport exercise you can see over here. Die Hände hinter den Kopf legen. Die Hände hinter den Kopf legen. Can you tell me which exercise is that from the picture? Die Hände hinter den Kopf legen. Die Hände hinter den Kopf legen. Which picture is that? Hello? Say F? Total. F. F. The hand, this is your hand. Die Hände hinter den Kopf, back of your head. Okay, second. 5-mal langsam ein- und ausatmen. Was bedeutet 5-mal? 5 times. 5 times. Langsam. What does it mean langsam? Slowly. Einatmen. Das ist einatmen. What is einatmen? Breathing in. Ja. Das ist And breathing out. ausatmen. Breathe out. Einatmen, ausatmen. So which picture is there? Ha. Yes, ha. Einatmen, ausatmen. And 5 times. Die Füße mit den Händen berühren, dabei die Beine strecken. Die Füße mit den Beinen berühren. Die Füße mit den Beinen berühren. Can you, berühren bedeutet touch. A. Die Picture Füße, A. die Füße mit den Beinen berühren. You have to touch your foot with your hand. Picture E A, genau. or A. Genau. This one. Bill Nummer A. To touch your foot with your hand, dabei die Beine strecken. During doing this, your legs should be stretched out, not be like bended. The leg should not be bended. Okay, this is Nummer A. 4. Die Hände auf den Bauch legen. Die Hände auf den Bauch legen. Which one is this? G. G. So put your hand on your belly. Das Knie zum Bauch ziehen. Das Knie zum Bauch ziehen. Pull your knee to your belly. Which one is this? Say. C. Pull your knees to your belly. Auf den Boden legen. To lay down on the floor. G. Ha. Bitte? A. How we have already done, no? No. A. Ah, okay, yes, exactly. Auf den Boden legen. Die Beine auf dem Boden ausstrecken, die Arme über den Kopf halten. Die Beine auf den Boden ausstrecken, die Arme über den Kopf halten. Put your arm above your head and die Beine auf dem Boden strecken to stretch out your legs on the floor. F. D. B. F. No, F is we already done. No? That's one. F. Okay. Okay, that's one. Okay, now these instructions, these are not an instruction. We have to make them instructions. First,